Ikipe ya Manchester United ikomeje kwiyubaka yitegura season nshya 2026-2027. The Red Devils ikipe ya Michael Carrick yasoreje ku mwanya wa gatatu muri Premier League, hanyuma ikagaruka muri UEFA Champions League. Ingamba imihigo irakomeye yo kubaka ikipe kugira ngo yongere ibe ikipe ikomeye ihanganira ibikombe imbere mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse no muri Europe muri rusange. Manchester United hagati mu kibuga nyuma yo kongeramo uwitwa Andre Santos kuva muri Chelsea ndetse na Douglas Luiz kuva muri Aston Villa, bombi batanzeho miliyoni 85 z'amapound. Iyi kipe bisa nkaho kuri budget ya central midfield gifite andi mafaranga yo kuba yazanamo undi mukinnyi, dore ko iyi kipe ya Manchester United n'ubundi kuba central midfielders bagomba kwinjiramo muri impeshyi ari batatu. Babiri barahari, undi wa gatatu agomba kuba ava mu bisubizo byinshi United kiri kugerageza ku isoko. Tyler Adams wa Bournemouth ni izina rihari, Manu Kone wa AS Roma na Le Bruyne naryo ni izina rihari. Uyu munsi ndaza kuba nkubwira irindi zina riri kuba linked, riri guhuzwa na Manchester United kuri iyo position ya central midfield, ariko akaba yifitemo akantu k'ubukaseri kenshi. Yitwa Douglas Luiz, experience y'igihe kinini muri Premier League. Uyu munsi ni umukinnyi wa Juventus yo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ndaza kuba nkubwira ngo iyi ihagaze ite, byaza kuba bifasha iki Manchester United n'umutoza wayo Michael Carrick kugira ibisubizo byinshi, kongeramo experience. Attention, hano havuye Carlos Enrique Casemiro, United itekereza kwashyira abandi bakinnyi bari proven muri Premier League bafite mentality level iri hejuru, bafite ni experience, bagira icyo bafasha Andre Santos na Kobe Mainoo, bakira abahungu bato cyane imyaka 21-22 y'amavuko. Hagati aho kuri Kobe Mainoo na Andre Santos, United iratekereza kongeramo abantu bafite experience nk'abakinnyi ariko nanone experience ya Premier League kugira ngo babe bayobora abo bahungu. Ni muri urwo rwego witwa Yuri Tielemans yageze muri Manchester United. Douglas Luiz nawe ibye biri hafi kuba byarangira muri Manchester United. Reka tuze turebe iyi deal, tunarebe projet ya United muri rusange niheho kongera ingufu kugira ngo ikipe yitegure sezo itaha imeze neza cyane. Nibura umukunzi wa Manchester United, umukunzi wa Premier League, akaba ari ubwa mbere ugeze hano, twitwa The Daily Tech, kandi subscribe kuri YouTube channel yacu ujyibana natwe mu biganiro byacu by'umunsi ku wundi. Niba usanzwe hano warakanze kuri subscribe, ukomeza kunagerwa na gahunda zacu. Tuguha ikaze mu kiganiro cya none. Ni Manchester United, ni Douglas Luiz agiye kuba yava mu kipe ya Juventus muri iyi mpeshyi, akumbuye Premier League, gusinyira ikipe permanently ya Premier League, dore ko ubwo yaherukagamo yari intizanyo ya Nottingham Forest, intizanyo ya Aston Villa, arifuza kuba yagaruka muri Premier League ku buryo bwa burundu. Reka tuze tubiganireho. Douglas Luiz uyu munsi afite contrat imugeza muri 2029, ari umukinnyi wa Juventus d'Etre yo mu gihugu cy'Ubutaliyani, ko yasinye imyaka 5 muri 2024, aho yaravuye muri Aston Villa tariki 30 ukwezi kwa gatandatu 2024, miliyoni 50 z'amayero add-ons za miliyoni 1.5, asinye imyaka 5, amaze gukina imyaka 2 nk'umukinnyi wa Juve, asigaje indi myaka igera kuri 3 kuri contrat afitanye na Juventus. Douglas Luiz ni umukinnyi ufite experience ya Premier League, uyu munya Brazil rwose w'imyaka igera kuri 28, afite experience ihagije ya Premier League. Yavukiye Rio de Janeiro, akorera mu ikipe yiwabo muri Brazil Vasco da Gama, yadeze abakinnyi benshi pe b'abanya-Brazil. Aza kuba ajya muri Premier League bwa mbere muri 2017, urumva ko imyaka igiye ku 10 akandagiye hariya. Byari muri Manchester City ya Pep Guardiola muri 2017, ikipe iramusinyisha kugera 2019 ubwo Aston Villa yamuguraga. Aston Villa ayimaramo imyaka 4 ari kumwe n'ikipe Juventus, iramutwara muri 2024 tariki 30 kwezi kwa gatandatu ku mayero miliyoni 50. Hanyuma Juve musinyisha imyaka 5 kugira mu mpeshyi ya 2029, ariko sezo ishize Juve yamutije muri Premier League. Harimo Fazale yakinnye muri Nottingham Forest, kubera ko Forest yamutiye tariki 21 ukwezi kwa 8, sezo igiye gutangira ya Premier League 2025. Hanyuma akina nabo arabakinira muri Fazale
mu kwezi kwa mbere phase retour iri gutangira tariki 28 Aston Villa murabizi ko yari ifite ibibazo by'imvune byinshi guhera nyuma y'igihe cya Noheli, Bonane n'ibindi n'indi minsi yakurikiyeho bari bafite imvune nyinshi. Witwa Kamara, Tielemans na Magin, umutima wayo wabamyugariro n'abitwa Baonana baje kuba umutima wabo hagati mu kibuga n'Abaonana baje kuba bagira ibibazo by'imvune, bituma Aston Villa itekereza ikindi gisubizo yabona kiyoroheye, ikibona muri Douglas Luiz n'undi wahoze ayikinira Juventus. Yemeranya na Nottingham Forest ko bamugira free akaba ya joininga Aston Villa ngira ngo ibihe byanabaye byiza kubera ko babashije gutwara na UEFA Europa League ya sezo ishize. Arumva ko uyu muhungu yasubiye muri Juventus ariko amaze kugirana ibihe byiza na Aston Villa, arifuza rero kugaruka muri Premier League. Douglas Luiz aba kampuye cyangwa se aba representatives biwe barifuza kuba bamu linkinga na Premier League. Nanone ubuzima muri Serie A ngo ntabwo buhagaze neza, urabizi n'ibibazo by'ubukungu muri ariya makipe y'Abataliyani. Uyu mugabo arifuza kugaruka kuri Old Trafford. Reka tuze turebe ngo yatanga iki muri Manchester United. Michael Carrick yamwifuzamo iki kugira ngo uyu mukinnyi idiri ibe yashoboka ave muri Juve yerekeze muri Manchester United. Douglas Luiz ni umukinnyi mukuru, imyaka 28 y'amavuko. Ni umukinnyi wageze muri Premier League bwa mbere 2017. Urumva experience yakinnye muri Manchester City, akina muri Aston Villa, akina muri Nottingham Forest. Ni umuntu umaze kwadopta cyangwa se guhaha umuco w'umupira w'amaguru w'Abongereza, intensity level bakiniraho n'ibindi byose, akiyongeraho experience. Uwitwa Michael Carrick akeneye umuntu ubwira Kobe Maino icyo gukora. Abantu babonye uburyo Casemiro yayoboraga Kobe Maino, United igahumeka ikagira stabilité ya carte ya Kobe na experience ya Casemiro, Henrique, Carlos. Bakeneye abandi bantu b'abagabo kandi bafite experience ya Premier League, babwira abagenzi babo ngo turabigenza gutya, abantu bafite mentality level yo hejuru iri top. Douglas Luiz uretse na experience, carte ye mu buryo bwa profile ni umukaseri. United hamwe mu hantu ikeneye kuba yakongera ingufu ni kuri zone ya numero 6. Douglas Luiz rero ni umwe mu bantu babafasha gukina ibyo bintu. Luiz ashobora kuba numero 6 cyangwa se akaba numero 8, akaba mu central midfield, ariko United mubonye ntekereza ko abakinnyi bakina numero 8 barahari. Tielemans yabikora, uwitwa Kobe Maino asanzwe abikora. Ntekereza ko numero 6 niho hantu uwitwa Douglas Luiz yaza akenewe cyane mu ikipe ya The Red Devils. Agira relentless work rate. Uyu ni umugabo kubera ko ashaka gukina zone ebyiri zo hagati mu kibuga, numero 6 na numero 8. Ni umugabo ugira work rate mu minota 90 yose y'umukino ukamubona ari active. Ni umukinnyi ufite ingufu, profile y'umukinnyi wa Premier League. Uyu mugabo witwa Douglas Luiz akagira technique y'Ababrazil, ashobora gukora icyitwa deep lying playmaking. Babakinisha gutanga umupira muremure abikoreye inyuma, nanone bakaba ari beza mu gukora build up na bagenzi babo hagati mu kibuga, kubaka umukino, kurema chances z'ibitego. Douglas Luiz kuri experience ye, imyaka hafi 10 muri Premier League, bwera 2017 yasinya muri Manchester City. Uyu ni umukinnyi wavuga ko ageze igihe cyo kuba yagaruka muri Premier League nyuma y'imyaka 2 amaze ari umukinnyi wa Juventus. Douglas Luiz, reka tuze turebe ngo Juve iramwifuzamo ibingana iki, Manchester United yo irifuza kumutangaho ibingana iki. Ikipe ya Juventus yamubonye kuri miliyoni 50 z'amayero mu myaka 2 itambutse. Iyi kipe ngo irifuza kuba yamutangira ku mayero hagati ya miliyoni 20, hagati ya miliyoni 30 na miliyoni 35 z'amayero, miliyoni 25 kugera kuri 30 z'amapaundi. Umupira w'amaguru w'Abataliyani wasubiye inyuma, especially mu buryo bw'ubukungu, uretse ko n'umusaruro bitameze neza, ariko mu buryo bw'ubukungu ama ekipe y'Abataliyani yasubiye inyuma. Juve, Milan zombi, izi kipe z'Roma zose nyinshi ziri force kurekura abakinnyi bazo bakajya muri Premier League.
Douglas Luiz nabwo Juve yamaze kuba ibaforce gushyiraho igiciro. United iramwifuza, umukinnyi nawe arifuza gusubira muri Premier League by'umwihariko muri Manchester United. Iyi deal no kuba tuyikurikirana tukareba ngo biraganisha he kubona Douglas Luiz yagarutse muri Premier League noneho kuri permanent move, yaje gukina, yaje kuhaba byo kuhaguma. United ni imwe mu ekipe ateze amaboko kuri Douglas Luiz. Ngayo nguko niba uri umukunzi wa Manchester United ukaba uri ubwa mbere ugeze aha, kanda subscribe kuri YouTube channel yacu, tujye tubana mu biganiro byacu by'umunsi ku wundi. Niba usanzwe hano waramaze gukanda kuri subscribe, ukomeza kunogerwa na gahunda zacu twitwa The Daily Tech, tuganira ku mupira w'amaguru w'abanyaburayi. Uyu munsi byari special Manchester United iri gukomeza kwiyubaka hagati mu kibuga. Twarimo tureba witwa Douglas Luiz ushobora kuba yakwerekeza muri ikipe muri iyi May.